I got so many garlands. I look like a flower bush. Is this a lollipop? Oh no. I thought it was a lollipop. From Yasoda to Gurudev, you are very kind and very graceful. Wow. I wish you huge good luck. When you come back to Mayapur, I was very happy. I mean, super happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. So beautiful. Look at this. Hare Krishna, Haribo, Haribo. Thank you so much. And I'll keep my lollipop. I'll put it right here. Don't go away. Oh, Mahavan's here. It's not easy to translate my classes. Give him a big round of applause. His English is not as good as my Russian. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaur Bhaktivinoda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaur Bhaktivinoda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhaktivinoda. Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna and welcome everyone. Харе Кришна и приветствуем всех. Both those of you who are here on this very balmy, what is this? Summer? Coming on summer evening. В этот замечательный летний вечер. And hello to all the devotees who are listening around the world. И мы также приветствуем всех преданных, которые слушают нас по всему миру. Oma Gyantimirandasya Ganan Gana Shalakaya Chaksurimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadhamayam Didanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasari Gaur. So, we took a little break yesterday. Так, вчера у нас был небольшой перерыв. Well, it wasn't actually a break. It was supposed to be a break, but it just turned into more service. Но для нас это не был перерывов, для нас это было много служения. Maybe because we're always chanting so loudly the Hare Krishna mantra. Возможно, из-за того, что мы очень громко повторяли Харе Кришна Махамантру. But we're glad to be back with you today, and tomorrow we're going to have in the morning an initiation, and then we'll have class again tomorrow night. И я рад быть сегодня с вами. У нас будет завтра программа инициации, и послезавтра, в воскресенье вечером, у нас будет заключительная программа. And on Sunday we're having a birthday party for a little mouse. В воскресенье у нас будет праздноваться день рождения маленькой мышки. I caught a mouse last night in my room.
And as we were talking, he said that his birthday's on Sunday. I say, hey, let's have a party. Я поймал у себя в комнате маленькую мышку, и она сказала, что у нее день рождения в воскресенье, и я предложил, давай устроим праздник. Squeak, squeak. And then on Sunday night, we'll also have another class. Риво! В воскресенье вечером будет также лекция. This is actually our life and soul, hearing and chanting about Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. На самом деле это является нашим сердцем и душой, слушание о Господе Чайтанье Махапрабху. It's like concentrated nectar. Это подобно концентрированному или сгущенному нектару, Like you have orange juice and you have concentrated orange juice. как есть апельсиновый сок и есть такой концентрат сока. So this is concentrated amrita. И это такой сгущенный или концентрированная амрита. Sanjivani means it gives life to the devotees. Санчивани означает то, что дает жизнь преданным. So we're continuing with our discussions on the eightfold daily pastimes of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы продолжим с вами изучение, описание 8 периодов дня Шри Чайтанья Махапрабху. And again, we'll be quoting from the Gauranga Lilamrita И опять же мы будем ссылаться и цитировать Гауранга Лиламриту, by the devotional poet Krishna Kavi, составленного поэтом преданным Кришна Кави, which is his, he wrote a commentary on Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's illustrious Shmarana Mangala Stotra about the eightfold daily pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. который основывается на произведении Смарана Мангала Стотра, составленное Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура. Krishna Kavi just expands upon that book of Vishwanath Chakravarti Thakur. Кришна Кави, он ссылается и расширяет эту книгу Вишванатха Чакраварти Тхакура. Just like our Srila Prabhupada, he took Srimad Bhagavatam and he expanded on it in the sense that he brought out the full meaning through his purports. То же самое, как Шрила Прабхупада, он взял Шримад Бхагаватам и расширил его, и наполнил его смыслом посредством комментариев. What would we understand about Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita without Prabhupada's purports? Что бы мы могли понять из Бхагавад-гиты, Чайтанья Чаритамриты, Шримад Бхагаватам без его комментариев? The knowledge is, in the beginning, it's very foreign to us. Потому что знание, которое дается, оно запредельно для нас. And we're unfamiliar with the words И также мы не знакомы со словами, and the meaning и со смыслом, and the history. и историей. But the mystical ability of Srila Prabhupada was to make it easily understandable by 5-year-old children in the West. Но удивительный опыт, мистический опыт Шрилы Прабхупады заключается в том, что он сделал доступным это знание даже для 5-летнего ребенка. Do the children read Prabhupada's books? Детишки читают книги Шрилы Прабхупады? Lali, can you read sometimes Prabhupada's books? Purports, yes? Can you read Prabhupada's books? Who amongst the children can read something? Their boys? Кто из детей может читать книги Шрилы Прабхупады и его And комментарии? you understand, right? И вы понимаете, да? So that's the mystical nature of Prabhupada. И это магический опыт и возможность, заслуга Шрилы Прабхупады. So this Krishna Kavi, he took this very deep book of Vishwanath Chakravarti Thakur and he expanded upon it and made it more relishable for the general public. И таким же образом поэт Кришна Кави, он взял произведение Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, расширил его и сделал более доступным для нас. So remember the other day, we finished the class with Mahaprabhu's morning pastimes. Итак, мы закончили на прошлом встрече утренними лилами Господа Чайтаньи. Remember, he woke up, he went to the Ganges to take bath, he took prasadam, prepared by Mother Sachi and his wife, Vishnu Priya. Then he laid down for a brief nap, remember, closing his eyes in bliss after breakfast. Помните о том, что Господь Чайтанья, он проснулся, совершил омовение в Ганге, затем он почтил прасад, приготовленный мамой Шачи и Вишнуприей, затем он лег немного отдохнуть, и он закрыл глаза в блаженстве.
So we're about 7 o'clock in the morning in Lord Chaitanya's pastimes. И мы находимся где-то 7 часов утра, лил Господа Чайтанья. And today this evening, we're going to cover 3 of those eightfold pastimes: his morning, his midday, and his afternoon pastimes. So much nectar. You may just fall over in bliss. И Wake сегодня, up that Gurukul boy, he's in ecstasy. и Somebody's сегодня, going to start dancing and dancing and dancing. Yeah, there you go. сегодня мы рассмотрим 3 лилы из его ежедневных лил 8 периодов дня. Это будут утренние, полудние и вечерние. И преданные даже могут впасть в экстаз, и кто-то должен будет подойти и разбудить. Эй, выходи из экстаза. It was a pretty good breakfast because remember Mother Sachi, Vishnu Priya, and all these illustrious ladies, they cooked so much that Lord Chaitanya had to take a nap at 7 o'clock in the morning. Это был, так сказать, очень плотный или очень большой завтрак, что приготовлены многие преданными, что после этого Господь Чайтанья прилег отдохнуть. My godbrother Shivaram Swami completed his 3rd reading of the entire Chaitanya Charitamrita recently. Мой духовный брат Шиварам Свами, он закончил 3-й раз чтение произведения Чайтанья Чаритамриты. So I said, of all the pastimes of Gauranga and his associates in Chaitanya Charitamrita, what is the pastime that sticks most in your mind? Because he read 3 times. Like, what is it you just really think about, you remember from your reading? И поскольку он 3 раза прочел это произведение, я спросил у него, что самое яркое, что самое главное ты запомнил, что оставило большое впечатление у тебя от твоего прочтения этих книг. So he went, how much prasadam Lord Chaitanya ate? Схватившись за голову, он сказал, сколько просада Господь Чайтанья съел. And thank God, thank Chaitanya Mahaprabhu, because he's Krishna in the role of a devotee teaching us the process. So, yum, yum, yum. И слава Богу, что Господь Чайтанья является образцом и примером, как быть хорошим преданным, и поэтому мы можем следовать по его пути. How many times did Prabhupada say to his disciples in the beginning that you eat up to your neck? Сколько раз Шрила Прабхупада говорил в начале движения своим ученикам, что вы должны есть до самой макушки. One time he said, so much that you waddle like a duck after you finish eating. Вы должны кушать по самое горло, и как утка она после еды должна переваливаться сбоку на бок. It's Mahaprabhu's secret weapon. Это секретное оружие Махапрабху. Of course, as you get older, you maybe eat a little less, sleep a little less, so that you have time for the essence of Krishna consciousness. Chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но с годами, может быть, наше тело может становиться немного старее или в пожилом возрасте, и люди могут меньше кушать для того, чтобы было время заниматься сутью нашей жизни, это повторение Харе Кришна мантры. Because we know the Goswamis, they gave up eating and sleeping so that they could chant. Потому что наши Госвами, они оставили еду и сон для того, чтобы заниматься воспеванием. It's the quickest path back home, back to God. Это самый быстрый путь возвращения домой обратно к Богу. So Mahaprabhu took a nap. Так, Махапрабху прилег вздремнуть. Now, one time we were with Prabhupada in Rome, and then Prabhupada said, I'm going to take, what do you call it? A snap. And his servant said, Prabhupada, it's called a nap. He said, no, it's called a snap. So Prabhupada took a snap for 10 minutes. И мы были в Риме, Шрила Прабхупада сказал, я иду отправиться вздремнуть. И ученики сказали, но Прабхупада, слово по-другому произносится. Прабхупада говорит, нет, оно произносится именно так. So after a few minutes, Sri Gadadhar and Narahari came to wake Mahaprabhu up. И спустя некоторое время Гададхар Прабху и Нарахари, они вошли для того, чтобы разбудить Господа. Remember, it's not sleeping like we sleep, it's yoga nidra. И помните о том, что он не спит так же, как мы спим. Это он входит в йога-нидру. Now, as they approach Mahaprabhu's room, they find Vishnu Priya in a chair outside the room, fast asleep with the rope that she was using
to fan the Lord in his room. Remember that rope? И когда они вошли в комнату, то они увидели на стуле сидящую Вишну-При, она спала, и в руках у нее была эта веревка, с помощью которой она омахивала Господа. You know, there's those big fans like there, and then you pull with the rope, and it fans the deity. So when he went to take his nap, she was respectably outside with this fanning, but he was sleeping all night, so they came and the rope in her hand, she was sound asleep. Помните о том, когда Господь Чайтанья лег отдыхать, она за пределами комнаты держала веревку, которая была привязана к вееру, и она омахивала Господа незаметно, и в таком состоянии она уснула и проспала. So they paid their obeisances to her and glorified her with some appropriate words. Они предложили ей поклоны и прославили ее должными словами. And then Gadadhar Pandit and Narahari, they very quietly opened the door into Chaitanya Mahaprabhu's room, and they went to his bed, and they began to massage his lotus feet. Гададхар Прабху и Нарахари, они постепенно, медленно, плавно зашли в комнату и подошли к лотосным стопам Господа Чайтаньи и стали медленно массировать ему стопы. And then by they were moving his feet, and as a result of, this massage, his golden ankle bells started to tinkle, ding, 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 chime. He had these nice gold, ding, 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 ding. And that sounds of those golden ankle bells woke up Vishnupriya. She didn't need a conch or a big bell, just the jingling of the lotus, of the ankle bells on Mahaprabhu that woke her up. И когда они стали массировать стопы Махапрабху, то золотые колокольчики, которые находились на его лодыжках, они стали издавать мягкий пронзительный звук. И от этого звука Вишнуприя проснулась. Не нужно было в раковину дудеть. Нет, она услышала этот колокольчики, звук, и проснулась от этого звука. And Krishna Kavya says it broke a dream that she's having. И Кришна Кавья говорит, что это прервало или нарушило сон, который был у нее. So I was reading that, I was thinking, God, what was she dreaming? Когда я это читал, я подумал, вот это да, о чем же был у нее сон? You want to know everything about a great soul, right? So anything and everything, every detail nourishes your attachment. So I was thinking, what does Vishnu Priya dream? I know what I dream. What does she dream? И когда я дочитал до этого места, я подумал, как интересно, о чем же она видела сон? Потому что мы хотим все знать о великих душах, потому что мы знаем, я знаю, о чем сны у меня, и мне стало очень интересно, о чем она видела сон. Because Prabhupada said that dreams are nonsense. Потому что Прабхупада говорит, что сны — это бессмыслица. You see some gold, and then you see a mountain in the day, and then your mind's so crazy, when you dream at night, you see a golden mountain. It's like, hello, what's this? Потому что все сны, они очень напоминают глупость. Например, в течение дня вы видите золото и гору, и днем, ночью вы видите золотую гору. Это просто глупости. Но Srila Prabhupada said, dreams of the spiritual master and Krishna are very nice. Прабхупада говорит, что сны о духовном учителе и о Кришне очень хороши. How many of you have had dreams about Prabhupada? Кто из вас видел сон о Прабхупаде? You see, a nice dream, yes? Хороший сон, да? Yeah. So, the tinkling of these ankle bells woke up and broke her dream. И звук этих колокольчиков заставил ее проснуться и прервал ее сон. I wish I knew what she was dreaming. Я подумал, как бы я хотел знать, о чем она And in the видела next сон. sloka, Krishna Kavi mercifully explains her dream. OMG! И в следующей шлоке Кришна Кави описывает, о чем был ее сон. Боже мой! And in maybe 2 years, I'll share that dream with you. И, может быть, через 2 года я поделюсь с вами этим сном. Brahmacharis, should I tell the dream? Рамачари, рассказать об этом сне? She was dreaming, in her dream, she's dreaming that she's making a garland of malati flowers for Mahaprabhu with a needle and a string, like this.
This is nice. Who made this garland? This is Кто very сделал nice. эту гирлянду? Who made this garland? Кто сделал эту гирлянду? Who made, anyway. So she's making a garland. That's what she was dreaming for her Yeah. husband. Сон был таков, что она во сне видела, что она делала гирлянду из цветов малати для божества Господа Вишну. How many of you married ladies made a garland for your husband yesterday? Замужние женщины, скажите, кто вчера делал гирлянду для своего мужа? Maybe I shouldn't ask that question. Наверное, не стоило задавать этого вопроса. It's very instructive, these pastimes. И она очень показывает нам, как мы должны действовать. So in her dream, suddenly Mahaprabhu comes into the room and he smiles at her. And that smile made her very blissful in her dream. And in her happiness, her hands began shivering and it caused the needle to prick her finger in her dream. Во сне она увидела улыбку Господа, и ее руки затряслись, и она иголкой проткнула себе палец. So in her dream, Mahaprabhu sees this and he runs forward and he tears up his cloth and he binds her finger with the cloth, like a gentleman. И во сне Господь Чайтанья бежит и отрывает кусок ткани и перематывает ей палец. And then Mahaprabhu takes the garland of malati flowers that she was making for him, and he very affectionately places it around her neck. Oh, come on, oh. И затем Господь Чайтанья берет эту гирлянду и вешает ее на шею. And as he's doing that, his ankle bells externally outside, out of her dream, the ankle bell, and she wakes up. So the dream was broken, you see, because the rasa was beginning, the affectionate dealings, but then they stopped. И вот как раз совпало со звуком колокольчиков, который находился во внешней реальности. И вот в этот момент ее сон был остановлен, и она проснулась. So she was simultaneously happy to see when she woke up, knowing that Mahaprabhu was also waking up, but she was disappointed this nectarian dream came so quickly to a conclusion. It's just the intricacies of rasa. И вот эта уникальность расы, с одной стороны, она была очень рада увидеть Господа, который только что также проснулся, и с другой стороны, она была немного расстроена тем, что прервался ее восхитительный сон. So there's a specific word for a dream like that, where the dream is broken. There's a word for that in Sanskrit. The dream is broken. It's called swapna chala. Swapna chala means, in devotional language, the incomplete get sweet dreams of devotional service. И на санскрите есть определенное слово, определенный термин, который как раз описывает прерванные сны. Он называется свапна чапа. И свапна чала. Свапна чала, что означает незавершенные, но сладкие сны о преданном служении. The incomplete yet sweet dreams of devotional service. Незавершенные, но сладкие сны о преданном служении. This would be a nice painting by Rasikananda, you see that Vishnu Priya has this dream, and then waking Mahaprabhu is nearby, waking up, and you can see the angle bells and there's Narari. He's got hundreds and hundreds of more paintings to do for illustrating for His Holiness Jaipataka Maharaj's book on Lord Chaitanya. This is one you can paint. Windows to the spiritual world. I'm gonna jump out of into one of those windows. Bye bye. Where did Maharaj go? I don't know. He jumped in the window. He's gone. Where? In the painting. He jumped in the painting. Yeah. You can have me as a little mouse somewhere in the painting. Расикананда Прабху может написать такую картину, где Шачи Прия, и она просыпается от сна, видит Господа Чайтанью, и это золотые колокольчики, и потому что он сотни и сотни красивых произведений для Джайпатака Махараджа книги составляет, и они являются окном в духовный мир, и я бы хотел прыгнуть в это окно и быть там какой-то маленькой мышкой. So Mahaprabhu wakes up, and the first thing he does is he sees Gadadhar. Because when you wake up,
like that. You look down, and you're looking this way, and you see your feet. So he sees Gadadhar. It's the first thing he does, and he says, "Dear Gadadhar, you are the fragrance of the flower of my devotional life. You are the water to my small plant of bhakti, and you are the life of my devotional life." И когда Господь Чайтанья просыпается, то он видит то, что у него находится возле стоп. И возле стоп находился Гададхар. И когда Господь Чайтанья увидел Гададхара, то он произнес следующие слова. Он сказал: «Мой дорогой Гададхар, ты являешься ароматом цветка моей жизни в преданности, и ты вода для моей маленькой лианы бхакти, и ты жизнь моей жизни в преданности». You're the fragrance of the flower of my devotional life. You are the water to my small plant of bhakti, and you are the life of my devotional life. Ты аромат цветка моей жизни, ты вода для моей маленькой лианы бхакти, и ты жизнь для моей жизни в преданности. You can feel your heart fluttering, right, when you hear this. Вы можете чувствовать, как сердце, оно просто бьется, когда вы слышите это. So Sri Gadadhar never exhibits any pride. И Шри Гададхар никогда не отличался, он никогда не гордился. And he becomes very humble hearing this. И он чувствовал себя очень смиренно, когда он услышал это. And he folds his palms like this, and he bows down and pays obeisances to Mahaprabhu. И он сложил ладони вместе и смиренно склонился перед Махапрабху. Like when Prabhupada was glorified one time, because we were always glorifying him. One time a devotee glorified him. He said, "Prabhupada, you are the greatest of Vaishnavas." И когда Прабхупаду прославляли, как Прабхупада прославлял, мы прославляли Прабхупаду, и мы говорили: Прабхупада, вы являетесь величайшим среди вайшнавов. Which is more than true. Это более чем так. But the crest jewel of a Vaishnava's qualities is their humility. Но истинное качество вайшнава — это смирение. So when the devotee said that, Prabhupada, he folded his hands, he bowed down, he said, a Vaishnava is a very great thing. I'm just trying to be a Vaishnava. Когда Прабхупада услышал это, то он склонил голову и сказал: «Вайшнав — это очень великое положение. Я всего лишь пытаюсь быть вайшнавом». So it may be very difficult to find a Vaishnava. И, возможно, это является большой сложностью, трудностью найти вайшнава. Specifically a very advanced Vaishnava, because they're not advertising themselves. In fact, in their extreme humility, they're hiding themselves. So if one finds an advanced Vaishnava, it's very, very rare. В особенности очень продвинутого вайшнава, потому что они скрывают и прячут свои качества. Поэтому, если у вас есть возможность найти продвинутого вайшнава, это очень-очень большая редкость. Chanaka Pandit said, there does not exist a ruby in every mountain. Чанакья Пандит говорит, что рубин невозможно найти в любой горе. Or one cannot find sandalwood trees in every forest. Что не получится найти сандаловое дерево в любом лесу. Nor will one find an exalted Vaishnava in every birth. И также не получится найти возвышенного вайшнава в любой деревне. So if we come in contact with Vaishnavas who are more advanced than us, and there's devotees less advanced, there's plenty of friends on the same level, and we always have seniors who can guide us in Krishna consciousness, even if they just know two more verses than us. We always have others to take shelter of, and we should regard them with great respect. И всегда есть преданные, которые менее продвинуты, чем мы, есть преданные, которые находятся на равном уровне с нами, есть преданные, которые находятся выше нас, возможно, они знают на 2 шлоки больше, чем мы, и мы всегда должны искать возможности получить прибежище у этих преданных. Because realized Vaishnavas, they feel themselves teensy weensy, teensy beensy spirit souls. Потому что продвинутые преданные всегда чувствуют себя самой маленькой, незначительной душой. Just like if there's some mountain in the distance. То же самое, как гора на расстоянии. You're a mountain climber. А вы взбираетесь на гору. I'm going to conquer that mountain. Я побежу эту гору. And you come closer and closer. As you come closer, by nature's way,
the mountain looks bigger. И когда вы взбираетесь, подходите ближе и ближе, то гора кажется и выглядит намного And больше. you feel smaller. А вы чувствуете себя маленьким. Like a couple of years ago, I did the Kailash Kora, the parikrama around Mount Kailash in Tibet. Как несколько лет назад я совершал кору вокруг горы Кайлаш. And as we were driving from Lhasa, the capital of Tibet, we from 100 kilometers away, we could see Mount Kailash. I thought, this is going to be easy, that little mountain. I mean, I know it's the abode of Lord Shiva, but, like I was thinking, this is a walk in the park. И когда мы с Ласа ехали и приближались к этой горе, издалека я видел небольшую гору, я подумал, да, это, наверное, будет несложно, легко ее можно будет обойти. Я понимал, что это гора, но мы видели ее очень маленькой. But as we got closer to Mount Kailash, I was like, whoa. And we're at the base of Mount Kailash going, how in the world am I going to do this? Walk around this gigantic mountain, the abode of Shiva. Om Namo Shivaya Namaha. So I got closer and it got bigger. So the more advancement you make in Krishna consciousness, the more progress you make in coming closer to Krishna, who's the greatest, Purushottam, amongst all male personalities, naturally you're going to feel very small and humble. So those are the type of devotees we have to seek their shelter. И когда мы приближались ближе к этой горе Кайлаш, она становилась больше и больше. Это обитель Господа Шивы, Ом Намо Шивая Намаха. Я подумал, Господи, придется приложить усилия, чтобы обойти вокруг этой горы. И таким же образом, когда мы продвигаемся по пути сознания Кришны, мы понимаем, что Пурушоттама является верховной личностью Бога, большой, и мы должны себя ощущать. Мы можем ощущать себя очень маленькими, и в таком состоянии сознания можно прогрессировать. It doesn't always mean that the humble devotee is in the back and it's like this. Это не означает, что преданный, он всегда находится сзади, в углу, и вот в таком состоянии находится. Because this is a missionary movement, and we're meant to serve Srila Prabhupada by spreading the Krishna consciousness movement very quickly in a big way. So what it means is that a devotee may do big things. He may be right in front, leading the charge, but he's very humble, and he never takes any credit for what he does. He always gives the credit to his spiritual master. This is also extreme humility. Maybe more difficult. Everyone's worshiping you, but you're taking that worship and giving it to Prabhupada, who's the founder Acharya and is the source of the strength of every devotee in this movement. И когда мы движемся по этому пути, то мы всегда думаем о себе как о маленьком преданном, потому что это миссионерское общество, миссионерское движение, и мы должны быть в миссии, мы должны проповедовать в больших масштабах, насколько это возможно, и наше смирение будет заключаться в том, что мы не берем себе никаких заслуг, мы понимаем, что все это происходит по милости Шрилы Прабхупады. One time Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, he gave a lecture on who's superior, Brahmins or Vaishnavas? Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дал лекцию, кто более возвышен, браман или вайшнав. There was a big discussion in those days. Большая дискуссия была, большие споры в то время. So in one half of the hall was the Brahmanas, and the other side was the Vaishnavas. Зал поделился. С одной стороны были те, кто были за браманов, другая часть зала кто за вайшнавов. It was really tense. Это было очень It happened интенсивно. not far from here. И это прям недалеко отсюда было. Maybe 1,000 people present. Может быть, около 1000 людей присутствовали в этом споре. And he began by glorifying the Brahmins. И он начал с того, что он стал прославлять браманов. So many verses, no Brahman Nidivaya, go Brahman. And they were, oh, yeah, he's speaking the truth. Yeah. Он много стихов цитировал, прославляя браманов, и они соглашались, говорят, о, да, это правда. And when they were happy, he glorified the Vaishnavas. Когда они были счастливы, он стал прославлять вайшнавов He made them happy. и сделал их счастливыми. But then he pointed out that the mode of goodness by which a Brahmana lives is a stepping stone to Suddhasattva, or pure goodness. И он объяснил, что та гуна благости, в которой находятся браманы, это является стартовой площадкой или отправной точкой для шудха-саттвы, в которой находятся вайшнавы. And he made the Vaishnavas superior. И он сделал вайшнавов более But he превосходящими. was so expert
that there was this huge ovation. Jai, 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 go, everybody's clapping. The Brahmanas and the Vaishnavas, they were clapping for him, that he satisfied everyone and established the truth. Brahmana Vaishnava. И все просто хлопали и были в восторге, как он красиво смог поставить все на свои места, как он превознес вайшнавов, и все были довольны, и браманы, и вайшнавы. I heard you could hear the glorification 1 kilometer away. Я слышал, что его прославление можно было услышать за километр. You are so great, you're amazing, you're a saint. Ты такой великий, ты такой замечательный, ты святой. Nrsimha Guru. Нрисимха Гуру. And he just went like this. He did his hands like this. And the audience separated and looked to the back of the hall. И он жестами рук попросил, чтобы люди присутствующие, они разошлись, и он указал на конец зала. Just imagine, the whole audience is looking at him, and he goes like this, and he goes like this. So everyone makes a space, and they all look to the back. Who's sitting there? Near the chappals? Near the shoes? His guru. И с жестом рук... Gorgashodas Babaji, in his little lungi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. She said, you praise him, not me. И он жестами рук попросил, чтобы люди, аудитория разошлась, и он указал на того, кто находился в конце этого зала. И в конце зала сидел его духовный учитель, говорит Кишор Дас Бабаджи, и он повторял святые имена, и Бхактисиданта Сарасвати сказал, вы прославляйте его, а не меня. Yasha Prasad Nakati Gotopi. We give all the credit to Guru. And Gorgashodas Babaji is sitting with his shoes. Huh? What? And he runs out. This is humility. В этом заключается humility in the part of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati and humility in the part of Gorgashodas Babaji. It's such wonderful to hear their greatness in their humility. В этом заключается смирение, их величие смирения. Когда все указали на Гауракишор Дас Бабаджи, он сказал, я что? И он убежал. И то же самое Бхактисиданта Сарасвати, он сразу же немедленно всю заслугу отдал своему учителю. И в этом уникальность. Смирение, величие в смирении. So Mahaprabhu is glorifying Gadadhar. You're the fragrance of the flower of my devotional life. You're the water to my plant of bhakti. And you are the life of my devotional life. And Gadadhar Pandit falls on the ground and grabs his feet. Not, yeah, thank you. You got it right. Never. И Господь Чайтанья Махапрабху прославляет Гададхара, и он говорит, ты являешься ароматом цветка моей жизни, ты являешься вода для моей лианы бхакти, и ты жизнь моей жизни в преданности. И Гададхар Пандит припал к лотосным стопам, и перед Господом Чайтаньей, а не то, что он сказал, да, ты прав, так и есть. So to refresh himself, or to refresh him, Narhari brings a pot. He just took a nap. So Narhari brings a pot so Mahaprabhu can wash his face. And, okay, let's start the day. И для того, чтобы освежить Господа, Нарахари он принес лоту, для того, чтобы Господь Чайтанья мог омыться после сна и начать свой день. So then Gadadhar respectfully requests Mahaprabhu, let's start the Harinam Sankirtan K. Jai! Gauranga! Nityananda! И тогда Гададхар с уважением и почтением попросил Господа начать движение Санкиртаны. He says, Mahaprabhu, let's start the Harinam. Like the Polish tour, we're out by 9 o'clock, Let's start the Harinam. Yeah, wow. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Hello, Nasteva, Nasteva, Nasteva. Harinam Sankirtan Ki! Jai! И тогда Гададхар попросил, Господь, давай начнем Санкиртану. То же самое, как на польском туре. Мы приходим и с нетерпением не можем дождаться наступления Харинамы. Таким образом, они начали Харинаму. Harinam Kirtan. And Krishna Kavi says that just by hearing the word Kirtan,
Mahaprabhu closes his eyes and touches his heart, saying to Gadadhar, "O Gadadhar, the word Kirtan steals my heart. What to speak about all the names of the Lord." И когда Господь Чайтанья услышал это слово, он сказал: «Гададхар, имя Санкиртана похитило мое сердце. Что говорить о других именах Господа?» And then, just thinking about Kirtan, tears flow from the eyes of Mahaprabhu like torrents of rain. I thought it was going to rain tonight. Thank you, Indra, for holding it back. Just like pouring. Remember the other day we were talking about when he cried, he watered an entire flower garden. И когда Господь услышал слово Санкиртана, слезы ручьем потекли из его глаз, и они начали затапливать все. И я подумал, что то же самое может сегодня случиться, что дождь может пойти. Спасибо Индре за то, что он придержал дождь. И раньше мы описывали о том, как эти слезы, они также затопили весь сад. The tears go like that. They don't go like this. They go like that. И слезы, они не стекали по щекам, они били струей. Material body can't hold back the spiritual force, the spiritual ecstasy. So the body is like this, and the tears go. So at Rath Yatra, the devotees, when Mahaprabhu would cry, they'd come and drink the tears. И материальное тело, оно не способно вместить в себе всех эмоций, экстаза. И поэтому, когда Господь Чайтанья плачет, то слезы струей вырываются из его глаз. И поэтому на Радха-ятре преданные, они подходили поближе к Господу Чайтанье и пили его слезы. One time Prabhupada was giving class. Kali Yuga. One time Prabhupada was giving class in Paris, and he couldn't control his ecstasy, and he stopped the class, and he was like this, and the tears were coming down, and they were falling onto his uttari that sannyasis wear, and there was this wet spot. Однажды в Париже Шрила Прабхупада давал лекцию, и он не смог контролировать экстаз, и слезы стали литься у него, и они попали на его одежду. Prabhupada was very rare, like Jesus says, "My cup runneth over with love." Это происходило очень редко. И то же самое, как Господь Иисус Христос говорил, что «моя чаша переполнена любовью». So then Prabhupada came back to external consciousness and he continued giving the class. Затем Шрила Прабхупада пришел во внешнее сознание и продолжил давать лекцию. So afterwards, upstairs, we were all busy with different things, and the lady in charge of washing Prabhupada's clothes, she was so busy, she said, "Can someone wash these clothes?" So I volunteered, because I remembered, and then I went to the room to wash them, and there was still that wet spot, so I sucked it dry. I sucked Prabhupada's tears on this. Anyway, just some nice memories. И после этого мы поднялись наверх, и там была Матаджи, которая прибиралась в комнате, и она спросила, кто-то может помочь ей постирать одежду. Я немедленно поднял руку и сказал, я это сделаю. Я взял одежду, и там еще оставалось это влажное, мокрое пятно от слез Прабхупады, и я выпил их. Так или иначе, это хорошее воспоминание. So Mahaprabhu was crying, and Gadadhar says, "Mahaprabhu, stop! We have to do Harinam." He said that the Kirtan Mandali is waiting for you. I read that. What a name. What's your name? My Guru Maharaj named me Kirtan Mandali Das. И тогда I Гададхар... wrote it down. I have my list, right? What a name, Kirtan Mandali. So he said the Kirtan Mandali, the group, the circle of devotees, is waiting for you outside. И тогда Гададхар сказал, Господь, пожалуйста, остановись, Киртан Мандали ждет тебя. Я записываю имена, это красивое очень имя, Киртан Мандали. И он сказал, нам необходимо двигаться, потому что Киртан ждет тебя снаружи. So Mahaprabhu quickly leaves home, and as he's going out, Satyamata tells Gadadhar, "Please take care of my son and bring him back before it gets too late in the evening." И тогда Господь Чайтанья, он покидает дом, и мать
Шачимата говорит Гададхаре: пожалуйста, позаботься о нем и приведи моего сына обратно до наступления позднего вечера. So then Krishna Kavi writes very beautifully. И затем Кришна Кави очень красиво пишет. With a heavy heart and tears in her eyes, Mother Sachi sends the beat of her heart, meaning Gauranga, sends the beat of her heart with Sri Gadadhar for Kirtan with the Kirtan Mandali. Он пишет: с тяжелым сердцем и слезами на глазах мама Шачи посылает биение своего сердца Гаурангу на Киртан со Шри Гададхара, Киртан Мандали. Who's Gauranga? He's the beat of my heart. I wish. I wish, right? When and when with that day be ours, that the beat of our heart will be dum dum go ranga go ranga go ranga. Кто такой Гауранга? Это биение моего сердца. И я желаю, чтобы однажды это произошло, Гауранга, и это было бы биение моего сердца. Гауранга, Гауранга. Like I've many times said, Prabhupada was walking on the beach, a beach in California, and the waves were pounding, boom, boom on the sand. And Prabhupada said, "What is that sound?" And when devotee said, "Prabhupada, that's the waves pounding on the beach." Prabhupada said, "No. That is the sound of the gopis' heartbeats when Krishna leaves Vrindavan to go to Mathura." Однажды Шрила Прабхупада шел по берегу калифорнийскому, и преданные слышали, как волна прибывает на берег, и появляется такой, издается звук. И Прабхупада спросил, что это за звук? Преданные ответили, это просто волны ударяются о берег. А Прабхупада сказал, нет, это звук биения сердца гопи, который думает о том, как Кришна покидает Вриндаван, чтобы отправиться в Мадхуру. O my Lord, O gracious to the lowly, thou art now living in Mathura. When wilt thou come to me, O darling mine? My heart is burning in pains of separation. Oh, what shall I do? Oh, what shall I do? Boom, 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 boom. When, oh, when will that day be ours? That we can only pray to Prabhupada for his infinite mercy, that Cheto Dharpan Amarjanam, our hearts can be cleansed of lust, anger, and greed, giving that tiny fertile seed of bhakti or devotion a chance to germinate and grow by watering it with the nectarian sound of Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Когда же наступит этот день, когда наши сердца будут также биться, и это возможно благодаря очищению сердца, и очищение сердца происходит благодаря повторению святых имен, как пелось в этой песне, что «О Господь, Ты покинул меня, и мое сердце разрывается в разлуке с Тобой». So you know what Mother Sachi does when Nibai Pandit walks out the door? И знаете, что мама Шачи делает, когда Нимай уходит за дверь? She goes and sits next to her Gopal deity. Она идет и садится возле божества Гопала. And all day long, she sits with her Gopal deity and prays for the protection of Gauranga. И целый день она сидит и молится божеству Гопалу о защите его Гауранги. Until the next day, actually, because remember, he sleeps at Srivas Pandit's garden. So all day and all night, she's sitting next, Gopal, please protect Gaurahari. Gopal, please protect Gaurahari. Gopal, are you listening? Please protect my Gaurahari. Целый день и всю ночь, потому что, помните, Господь Чайтанья отправляется ночевать в Шривас Пандита, и целый день и всю ночь Шачимата просится, Гопал, пожалуйста, защити моего сына. Гопал, ты слышишь? Пожалуйста, защити моего сына. And Krishna Kavi writes, I offer my obeisances again and again to the lotus feet of Mother Sachi, who innocently prays for the protection of her son, who is the protector of everyone in the universe. Кришна Кави пишет, «Я снова и снова приношу поклоны лотосным стопам Матери Шачи, которая невинно или простодушно молится о защите своего сына, который является защитником всех во Вселенной». Now, as I'm reading this, I'm thinking, what about Vishnu Priya? We left her, with the fan, and they go, what is she going through
when Mahaprabhu is leaving, because for these type of devotees on this level, even a moment of separation from Krishna feels like 1,000 years. So Я, I was wondering, what's Vishnu Priya thinking? я подумал, о чем же Вишнуприя думает в этот момент, потому что для чистых преданных даже одно мгновение разлуки с Господом кажется вечностью. So she's like, no, this is not happening. Gaurahar is not leaving. So what she does is she distracts herself that he's leaving by watering the garden. She goes and waters the garden. And she makes these colorful designs you see in the front of the houses, right? She starts doing that everywhere, just so her mind doesn't have to think about it. И Вишнуприя, она не может поверить в это. Она говорит, нет, он не уходит. И для того, чтобы как-то задуматься о другом, она берет, выходит и начинает поливать сад, потому что она не может думать ни о чем другом, и она пытается делать какие-то узоры на полу. And then she busies herself preparing the puja plate for the evening arti. It's 7 o'clock in the morning, and she's preparing the puja plate for the evening arti. И она занимает себя приготовлением подноса для пуджи, который должен состояться в вечерней арати. Мы находимся утром, и она готовится к вечернему арати. This is the spiritual world. Вот таков духовный мир. And afterwards she takes bath and she decorates herself in bright colors, hoping to be the object of the eye of her husband. После этого она совершает омовение и наряжается в яркие цвета, надеясь стать объектом внимания своего мужа. Then she thinks, now what do I do? Gauri is gone. Она думает, а сейчас что же мне делать? Гаура Хари ушел. So she goes to the roof of her quarters where there's sparrows, who she feeds some seeds to. She's just feeding the birds. И дальше она поднимается наверх, где находятся воробьи, и она начинает кормить этого воробья. So seeing her intense separation, these sparrows who are like the parrots of Vrindavan, who all have a very intimate service with the divine couple to pass messages back and forth. The parrots, they pass messages. So these sparrows, they say to Vishnu Priya, "Dear Priya, don't worry, your husband will soon come home to see you. Please don't shed tears from your eyes, because your eyes are very dear to Nadia Bihari Gora." Another nice name. Nadia Bihari Gora. He who enjoys Nadia Gore. They're saying like that to the sparrows. Don't cry, because your eyes are very dear to Nadia Bihari Gore. Pure nectar. Goranga! И затем она, поднявшись наверх, кормит этого воробья. И воробьи то же самое, как во Вриндаване, попугаи являются посланниками, они переносят сообщения, которые необходимо передать. И то же самое этот воробей, она успокаивает ее, и она говорит: «О, дорогая Прия, пожалуйста, не волнуйся, твой супруг скоро, очень скоро увидит тебя, и не проливай слезы из своих глаз, потому что твои слезы очень дороги. Надя Бихари Гаури». То есть она говорит: не плачь. Это воробей говорит: не плачь, потому что твои слезы очень дороги. So after leaving home, Mahaprabhu proceeds with this Kirtan party to the home of Suklambara Brahmachari, which his home's on the bank of the Ganges. И, покинув свой дом, Господь Чайтанья отправляется с группой Киртана в дом Шукламбара Брамачари. The word spreads amongst all the birds, like the swans and the parrots and the cuckoo birds. So they all flock to the bank of the Ganges, and they sit there, knowing that Mahaprabhu is going to come and visit the house of Suklambara Brahmachari. И все уже заслышали о том, что Господь Чайтанья с Харинама Санкиртаной движется, и поэтому все собрались и для того, чтобы встретить, и они все собрались в доме Шукламбара Брамачари. Now it's very interesting, when the Kirtan party arrives at Suklambara Brahmachari's humble home on the bank of the Ganges, Mahaprabhu is meditating on the pastimes of Radha and Krishna at Radha Kunj.
И это интересно, что когда они приходят в дом Шукламбара Брамачари, то Господь Гауранга, он медитирует на лилы Радхи и Кришны на Радхакунде. He's standing at the doorstep of Suklambar Brahmachari's home, but he's looking out at the Ganges, and he's thinking of Radha and Krishna's pastimes at Radhakund. Он сидит и в доме Шукламбара Брамачари смотрит на Гангу, и он медитирует и вспоминает игры Радхи и Кришны, которые происходили на Радхакунде. And Krishna Kavi says, he calls out, "Oh Radha, let's swim. Oh Radha, Jatila's coming. Hide quickly. Oh Radha, we're late for Surya Puj." And sometimes he calls out, "Oh Radha, come, let's play a game of dice." I don't have any comment. I'm not qualified even to be sitting here. И Кришна Кави говорит, я процитирую, потому что у меня нет квалификации даже здесь сидеть. Кришна Кави говорит, что Господь восклицает настроение Кришны, обращаясь к Шримати Радхарани, говоря: «О Радха, давай поплаваем! О Радха, Джатила приближается, прячься быстро! О Радха, мы опаздываем на Сурья Пуджу!» А иногда он кричит: «О Радха!» Now, as a result of these interesting expressions, more tears flow from the eyes of Chaitanya Mahaprabhu, and those tears make a stream, and they go down into the river Ganges, and she's very happy. These tears are flowing into her rivers, and it causes her to feel great ecstasy, Mother Ganga. Когда Господь Чайтанья еще больше погружается в это настроение, слезы еще больше начинают струиться и течь с его глаз, и они начинают течь к реке Ганга. И Ганга очень счастлива этому, и она приходит в экстаз. And Krishna Kavi writes something so sweet. И Кришна Кави пишет что-то очень сладкое. He writes, "I drink the holy water of Mother Ganges, which is a source of achieving Gauranga Prema and the only shelter for cleansing my sins." Он пишет: «Я пью святую воду Матери Ганги, которая является источником достижения Гауранга Премы и единственным прибежищем для очищения моих грехов». Now from there, Mahaprabhu goes with the Kirtan group to Kolavecha Sridhar's humble banana home, made out of banana stalks, actually. И оттуда Махапрабху отправляется с группой Киртана в скромный дом Калавечи Шикхары, который занимается изготовлением банановых листьев. And as Mahaprabhu enters Sridhar's home, Sridhar washes Mahaprabhu's feet with the juice of a banana tree trunk. What else? И когда Господь Чайтанья Махапрабху входит в дом Калавечи Шикхара, то тогда он омывает стопы Махапрабху соком ствола бананового дерева. Fans him with a banana leaf and offers him ripe bananas to eat. He's, we know the story. He's very poor. Махивает его банановым листом и предлагает ему бананы. Мы знаем с вами эту историю ранее. So from there, Mahaprabhu walks to Kolaveka Sridhar's Kadli Kunj. That's an interesting name. Kadli Kunj means a grove of banana trees. И после этого Махапрабху идет в Кадли Кунджу, и это роща банановых деревьев, Калавечи Шикхара. And there he starts a big kirtan, and he chants and dances like a mad elephant. И там он начинает киртан, и он поет и танцует, подобно бешеному слону. And he's spinning around and around and around while chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like the spoke of a wheel. И он там кружится и кружится в этом безумном, сумасшедшем киртане в этом месте. And all his associates get really worried, so they form a circle around him to protect him. It looks like a chakra. Его танец был похож на чакру, и его спутники, они были обеспокоены, и они окружили его. So all the birds in the sky, they stop flying to watch this beautiful chakra circling below in the kunja of Kolavecha Sridhar. I don't know, how do we absorb all this nectar? I don't know.
И все птицы в небе, они перестали летать для того, чтобы посмотреть на эту прекрасную чакру, которая кружилась внизу в кундже Калавеши-Шикхары, даже не представляя себе всей этой красоты. And afterwards, they move on to the Kirtan Mandali И, moves on to visit a very large garden. A large garden is called Udyan. They visit a Udyan. It means a very large garden. And this garden has 7 smaller gardens in it. и после этого Харинама Санкиртана, она посещает ближайший Удьян. И Удьян означает, это большой сад, состоящий из 7 различных маленьких садов. And here they're going to have more kirtan going from this particular garden to this particular garden, different types of gardens, actually 7 gardens. I know what the gardens are. Shall I tell you? It's not too late. You're getting tired now. И далее, Boys? Brahmacharis? Not tired? Okay. и далее этот киртан, I'm hungry, but don't worry about it. Bananas. И далее эта группа Киртана, она переходит из одного сада в другой, и так путешествует, и они посещают все эти 7 садов. И если вы не устали, если брамачарьи разрешат, то мы можем рассказать об этих садах. Я немножко голодный, бананы, но это не так важно. So 7 gardens in the Udyan, or the large garden. Итак, 7 садов в этом Удьян Гарден. A garden of black tamal trees. Итак, сад черных деревьев тамала, A garden of banana trees. сад банановых деревьев, A garden of mango trees. сад манговых деревьев, A garden of banyan trees. сад баньяновых деревьев, A garden of ashok trees. сад деревьев Ашока, Bakul trees. деревьев Бакула And a garden of coconut trees. и сад деревьев кокоса. Now, of which there's vines and creepers of flowers like Madhavi, Malati, and Madhu Malati, and other types of flowers wrapping around the trunks of all these different trees and these different types of gardens. Oh my gosh, how beautiful that must be. И на которых вот эти виноградные лозы и лианы цветов, такие как Мадхави, Малати и Мадху-Малати, они украшают эти стволы, и только можно представить, насколько это красиво выглядит. So this is where they're going to have kirtan. И это то место, где они собирались провести киртан. Harinam Kirtan K! Джай! And there's little small pathways that run around, move through all these different gardens where different small flower plants grow, and countless birds everywhere. Birds, like cuckoos, parrots, swallows, peacocks, and they're all singing together in the chorus. Jai Nadia Bihari, Jai Goda Hari, 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 Jai Nadia Bihari, Goda Hari, Nadia Bihari, Jai Goda. Like that. They're all singing. All together, like different, but all one, like ISKCON. So many countries, but all together in Mayapur. Fulfilling the prediction of Chaitanya, of Bhaktivinoda Thakur, that the Westerners would come and chant and dance with the Bengalis. This is all preempting that. И вокруг главного сада есть небольшие дорожки, где растут маленькие цветочные растения, и в этот момент бесчисленные птицы, попугаи, воробьи и другие и павлины, они поют то, что мы с вами пели, и в таком настроении проходит это событие. Now, Mahaprabhu's doing kirtan in all these gardens with all his devotees, and the birds are singing, So Mahaprabhu hears this chorus of birds, and he folds his hands very humbly, and in the same melody that the birds are singing, he starts singing, Govinda Gopal, Mukunda Murari, Keshava Madhava, Girivardhari. Govinda Gopal, Mukunda Murari, Keshava Madhava, Girivardhari. Govinda Gopal, Mukunda Murari, Keshava Madhava, Girivardhari. Oh, Govinda Gopal, Mukunda Murari, Keshava Madhava, Girivardhari. Gauranga! Nityananda! Anyway, it's getting late.
After many hours of such kirtan, Mahaprabhu takes another nap. I don't know. I kind of like that, actually. He takes it under the shade of a ripened mango tree. And Krishna Kavi says the fragrance of the sweet mangoes hanging from the trees help to put Mahaprabhu asleep. Isn't that sweet? He smells the mangoes and makes him go to sleep. It'd wake me up. И когда Махапрабху слышит этот прекрасный птичий хор, он смиренно складывает ладони, и в той же самой мелодии, в которой поют птицы, он начинает и воспевать имена Кришны, которые мы с вами спели. И после этого мелодичного киртана Махапрабху, он ложится немного отдохнуть, вздремнуть и в тени созревших манговых деревьев. И когда он слышит аромат этих манговых деревьев, это помогает ему заснуть. Но если бы я услышал, то это бы меня разбудило. And as Mahaprabhu is sleeping, all his associates sleep very near to his lotus feet. И когда Махапрабху спит, то спутники, они спят рядом с его лотосными стопами. While Murari and Dhananjaya, they give him a foot massage. И Мурари и Дананджая, они делают ему массаж стоп. So that concludes the those 3 times of the day. So Krishna Kavi concludes by the following words. И это заключает эту часть дня, и Кришна Кави завершает это следующими словами. With strong faith, I'm willing to give up everything to witness the Sankirtan pastimes of Lord Gaurachandra. And so are we. Он пишет, что с сильной верой я готов отказаться от всего, чтобы стать свидетелем лил Санкиртаны Господа Гаура Чандры. Также и мы хотим этого. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Thank you, Hare Krishna. Вся слава Шрилы Прабхупады тому, кто открывает Дхамму. Спасибо большое, Харе Кришна. Gauranga! Nityananda! Нитянанда! Srila Prabhupada! Шрила Прабхупад! Gaur Premanande! Шрила Гурудева Ки Джай!